kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. The increasing rate of climate-induced natural disasters is disproportionately affecting countries that can least afford the costs of recovery and rebuilding. Afrika Borwa e tla beha tshenyo e bakwang ke climate ho ba ka sehlohong dinaheng tsa G20. The most immediate thing now is to evacuate these people who are here. It's the number is about 270 people who would need to be evacuated with immediate effect. Ho hlokahetse batho ba 15 nakong e ka etsang beke fela provinseng ya KwaZulu-Natal ho latela dipula tse matla tse neleng ka dikgohola. We are not going to tolerate any lawlessness. We are going to close that shops. If there's any such things that's going to happen, we are going to close that because I think the President gave extension from last year. Lefapha la makgotla a metse le ditaba tsa setso le hlokomedisa beng ba dispaza hore dikgwebo tse sa ngodiswang di tla kwalwa ka Labohlano. We are now partnering very deliberately with the PSL and the SABC to make sure that the message of no excuse lives beyond just 16 days. Letsholo la no excuse le sebedisa dipapadi ya bolo ya maoto ho lwantsha tlhekefetso ya dikgoka tsa bong. Moifa o sa boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a amohela ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshetlehetse kopano ya G20 ya matona a ditjhelete le babusisi ba dibanka tse kgolo puo Cape Town kajeno. O boletse ha ho hlokeha hore ho fihlellwe tumellano ya ho tshwarisana ho aha moruo wa lefatshe o matla. Mopresidente Ramaphosa o re Afrika Borwa baetapeleng ba yona ba G20 e tlo beha ka sehlohlolong maemo a dikoduwa ka a baka tshitiso e kgolo meralong ya motheo, kgodiso ya moruo le batho ba ya senyehelwa. The world is now prone to disasters, both in the developed economy world as well as in the developing economy part of the world. The increasing rate of climate-induced natural disasters is disproportionately affecting countries that can least afford the costs of recovery and rebuilding. E nngwe ntlha ya bohlokwa ke ho baballa diminerale molemong wa diqeto tsa mmuso wa ho ntlafatsa naha. As minerals extraction accelerates to match the needs of the energy transition, the countries and local economies or communities which are endowed with these resources must be the ones that we count amongst those who should benefit. Mopresidente o re jwalo ka ha lefatshe le shebane le maemo a tsitsipano ena ke yona nako hore dina tsa G20 di be ngatana nngwe. At this time of heightened geopolitical contestation, a rules-based order is particularly important as a mechanism, as a way for managing disputes and resolving conflicts. Afrika Borwa e tla beela e sebedisa monyetla ka seboka sena hore dina tse thuthuhang di be boemong ba ho lefa dikoloto tsa tsona. Ka ho le leng hona kopanong ena ya matona a ditjhelete motlatsa letona la ditaba tsa basadi bana le batho ba phelang ka boqhwala Mapaseka Steve Letsike o re o gakotse letsholo la ho kgothaletsa basadi ho ikagela ka setlotswana kgolong le ntshetsopeleng ya moruo. Athi haile letona la naha la ditjhelete Inokodongwana le re musisi wa banka ya Reserve le Setla Kganyago ba amohetse matona a ditjhelete a dinaha tsa G20 le ho babusisi ba dibanka tsa Reserve tlasa mmokotaba o renga ka tshebedisano ho ka fihlellwa tekatekano le botsitso.
Dipula tse neleng ka dikgohola dikarolong tse ngata tsa KwaZulu-Natal di bakile tshenyo e kgolo moo ho hlokaetseng batho ba 15 nakong ena e ka etsang beke fela. Ntombi khona Mhlongo ke e mong wa batho ba phonyuhileng lefu ka sobalanala nakong eo baahi ba tseletseng ba mekhukhu ba neng ba hoholwa ke dikgohola. It was so fast, very high. They couldn't make it because the washer pulled them away. But me and my sister and her kids, we survived. But the washer were in front of us. We couldn't help them. We have no power to help them. We watched them move away by the water. Kamra ketsahalo ena malapa a magolo a mabedi a mashome a robedi a ile a bewa dibakeng tsa bodulo tsa nakwana. We targeted the worst. We've had multiple call-outs in the south, being Mobeni, here, the old airport. So there's lots of pooling and flooding all over because of the drainage issue. Dipula tsena tse matla di bakile tshenyo e kgolo ho beng ba dikgwebo. Setsha sa mabenkele Mega City se Umlazi le sona se ne se tletse metsi. Ateo sa le jwalo kwa Makhutha teng mebila e senyeile matlo a wele. Lefapha la Makgotla a Metse le Ditaba tsa Marena KwaZulu-Natal le re le tlo etsa ka hohle ho fumana ditopo tse ntseng di nyametse ho latela dikgohola. The MEC for Kokta has mentioned that the most immediate thing now is to evacuate these people who are here. It's the number is about 270 people who would need to be evacuated with immediate effect. And there are things that the province, both MECs have items that are giving to the families. Masipala o moholo wa Umhlathuze o re baahi ba amehileng kodweng ena ba beilwe dibakeng tse tshireletsehileng mme bahlanka ba tsa pholoso ba ntse ba lekola maemo. Lebotho la naha la sesole SANDF le netefaditse hore masole a Afrika Borwa a neng a ntse a le a setsi Democratic Republic of Congo DRC ka lebaka la ho tswa dikotsi a khutliseditswe kwano lapeng. SANDF e kadile bekeng ena ho khutlisetsa masole a tswileng dikotsi hae. SANDF e re ha masole ohle a se a khutliseditswe hae a tla arolwa ka mekgahlelo e meraro ho latela kotsi tsa ona tse kenyeletsang a maemong a mabe a tsitsitseng le a hlokang ho thojwa maikutlo. The soldiers, some are still being attended. The four are critically who were critically wounded are being attended in a high care facility at One Tree Hospital. And then we have other ones that are moderate, but they are being treated. I believe today we had 7 discharged of those who were moderate. And then we have another large group who are approximately 106. Those are receiving psychosocial support in our facility as well. We are saying to the families of those who are still remaining behind to say the National Defence Force with its partners and international partners are very concerned about the situation in DRC, and we are doing our utmost best to ensure that the life of our soldiers are preserved and they are able to either fulfill their mandate or come back home once those decisions are taken. It is a very challenging situation that we are finding ourselves because we came there to restore peace, to help the people of DRC. And now that the city has fallen under the rebel command, we are also negotiating directly through our being assisted by the United Nations. Mui re boetse re a amohela. ANC e phatlaladitse ho thongwa ha sehlopha se setjha sa tshebetso Gauteng ka mora mohato wa ho tsosolosa komiti ya province ya phethahatso se tla etellwa pele ke meyara wa Mehlenga wa Johannesburg Amos Masondo le Panyaza Lesufi.
ka mora tsosoloso ya ANC Gauteng moga o phatlaladitse sehlopha se setjha sa tshebetso. It is led as co-conveners by Comrade Amos Masondo on my immediate right, and provincial convener Comrade Panyaza Lusufi, and a deputy provincial convener Comrade Ntombi Mikhwe, next to Comrade Panyaza, and provincial coordinator next to me, Comrade Hope Papo, and provincial deputy coordinator Nomantu Rale Hukonkomo, and provincial fundraiser Tasnim Mutara. Mbalula o boetse o re mohato ona ha se mokgwa wa kotlo boetapeleng ba province ya Gauteng. The decision to reconfigure Gauteng's leadership was not taken as a punitive measure against the PEC for losing elections. Rather, it is a response to the need to ensure the ANC's organizational effectiveness. Ore o na le tshepo boetapeleng ba lesufi provinceng a nto bua sa lobe letho kgahlano le ba batlang ho hulanya lebitso la mokga seretseng. If you are identified to be amongst those that have to execute this task, it's indeed heartwarming, and we want to take that way and want to commit ourselves that we'll work together as a collective to attend to all these particular issues. Mongodi eno e moholo wa ANC o re meka ubere le baetapele ba mehleng ba tla fana ka tataiso. Puo ya province ya Tonakgolo ya Northwest le ya Limpopo di tla ba hosane. Tonakgolo ya Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o tlilo teka puo ya hae ya pele ya setjhaba ya province moahong wa lekgotla la ketsamolao le boa kgomo, mme ho lebeletswe hore a fane ka moralo wa tsamaiso ya hae wa hore o tlilo rarolla jwang diphephetso tsa phano ya ditshebeletso. Bakgweetsi mo profenseng ya Limpopo ba tlhobaediwa ke seemo se se sa siamang sa ditsela. Baagi kwa ga Maja le kwa ga Tshweni ba re tsela ya kwa lefelong e tletse dikhuti. Ba dirile boikuelo gore puso selegae e itsise kamano a go tlhabolola maemo a ditsela. Nna re nyaka gore gopela gore ka mo thateng ba ditsela Phophi Ramathuba a re tlele ka gore na ke thuso efe ya tlang gore riela yona tsela e a e tsamaya go ya toropong. It's a my go ka tsena ka mogara ka motse ka mo pleke tse re thaotna ngwana ka mo ke matamu mo tsile go tšama go ema metsi jalo wa bona gore tukoloi ka mo dia go bala go tloga mo ga tropo o tsore kontrise ka mo sefela before o rutswa ka mo motseng a go sana skontiri o ba o re no ke tshweu ya be gona o thoma go mana skontiri. Merwalela e tlhodile ditshenyegelo mo ditseleng tsa kwa mafelong jaaka Thabazimbi le Lwamondo. Go bakanya ditsela tsotlhe go tlile go bitsa dibilione tse 3. Focusing on road infrastructure network, the damage in terms of the cost is estimated at least 3.5 billion across the province. The damage consists of washed away roads, collapsed bridges, impassable gravel roads, potholes, and inadequate drainage system. The province has been facing a road maintenance backlog, and the met has worsened by the floods. Limpopo ina le tshalelo morago ya paakanyo ya ditsela tsa dikilometara di le 13 tse di sa dirwang tse di tlhokang go baakangwa. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Rentse re le hona provinceng ya Limpopo lefapha la thuto le phameng le tla nehelana ka thuso ya ho thoba maikutlo bakeng sa baithuti ba college ya Tlhahirani kapa Tlharihani TVET e mamaila ka ntlenyana ho Giyani Limpopo. Sena ke ka ho latela motlatsa letona e leng Buti Manamela letong la hae la collegeng ena ka mora hore barutwana ba robedi ba nkelwe thipa ya bona mo ba bang ba bane ba ileng ba betwa. Go ka toga baithuti ba bane ka mo province ya Limpopo go tsošitše dipolelo malebana le polokego ya baithuti ka di-campuseng. Kgoro ya thuto ya godimo e re le ge tiragalo e diragetše ka collegeng ya private e fela e tloga e hlobaetša. Manamela o re ba tlo šomišana le bolaodi ba college ya Tlharihani le go šomišana le baithuti
gore mogononela o a katile go barutwana go legwe. I really am saddened by this news that 4 students were raped. We will work with the institution also to ensure that proper support is provided to the students and that where there is a need for the institution itself to cooperate with the police, that they have done so in order for the perpetrators to be apprehended. Manamela o re ba šomišana le NSFAS go netefatša gore e lefela marobalo a baithuti ka potlako. We've had, for the whole of last week into the weekend, preparing for this, discussions with the NSFAS administrator about getting commitments in terms of specifics. And those commitments include the fact that by the end of this week, all private accommodation providers would have been paid and cleared off so that students, can move in. Secondly, that all appeals that have been in the NSFAS cage would also be cleared. Baemedi ba baithuti ba reng go diega go lefelwa ga dithuto tša bona ke NSFAS go ba thatafaletša dithuto. Ba NSFAS ga sa ba romela masheleng a dibuka gape le masheleng a tša go ja go bana ba sekolo ba ile ro a funda for ngwageng wa 2025. So se se dira gore re pallo ke go patela di rente, re palle gape le go reka di laptop le gape le di gadget tše le ra di tlhoka for dithuto tša rena tša mollo le tša ngwageng wa 2025. Manamela o etetše gape college ya Capricorn ka Polokwane go bea leihlo tshepedišo ya boingwadišo. Ke Mahlatse Paladin, ditabeng tša SABC Mankweng. Lefapha la Makgotla a Metse le ditaba tsa setso le hlokomedisa bahwebi ba dispaza le dikgwebo tse ding tsa dijo hore dikgwebo tsa bona di tla kwalwa haeba di soka di ngodisa pele ho letsatsi la ho qetela la Labohlano. Moiri hatela pele jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwalwa horeng ya Bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa le tsona ha di a sebetsa hantle, dirafshwa di theohile le oli e tala e kwetseng e hweba ka $72 barrel. PSL le batshehetsi ba yona ba ditjhelete ba sebetsa mmoho le SABC ho lwantsha tlhekefetso ya dikgoka ka bong tsa hara naha. Letsholo la No Excuse le sebedisa papadi ya bolo ya maoto ho ntshetsa morero ona pele. For me, I think it's overdue because no excuse against gender-based violence. It also goes hand in hand with the mental health of the players because no one is being born like that as a violent person, and probably we need to dig deep as to what's causing that thing, what makes him do such, And for me, I think it's a good initiative for current players and the youngsters coming up. It's a great initiative, firstly, by calling Black Label and the PSL, as well as with the SABC. I think it's one that is needed, especially for footballers, and for ordinary men out there, because there's a lot of social pressures that we go through as athletes, and hopefully with this initiative, they're showing to us that they care about us, about our mental health, our mental state as well, in order for us to be able to entertain people and to deliver. We are now partnering very deliberately with the PSL and the SABC to make sure that the message of no excuse lives beyond just 16 days and actually lives throughout the soccer season, because soccer is a huge influential passion point for young men, and so we need to use that as an influence for good, both equipping the players with the tools to be champions on and off the field, and equipping the fans. In this program with the PSL, we said we would not want to wait for the players to actually come to us when they have experienced gender-based violence, but we are proactively and preventatively actually dealing with the scourge of gender-based violence, where we go to educate players about it, but more importantly, those that have wounds from the past, they can come to us as psychologists through this program and get support and healing.
Papading ya PSL e ntseng e tswela pele Sekhukhune United ke ntlha ho tse pedi tsa Mamelodi Sundowns Old Peter Mokaba Stadium. Mui o ka ikopanya le rona ho social media re a fumaneha ho Facebook ka Ditaba dikgang _ X ke @Ditaba _ dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka khatiso ya video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba _ dikgang. Weso ho rwalla ha so qeta muru ha di rengwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya borobedi le fumutang wa latela ka bolipi khotso. Khaitsedi ke le bua bua boima dume tsa bolipi tsa tsebile semra jeno hlakile hore ho tla jwale ka borao thekong theo sa tla fihla hona ka haro ka boshabela ho hlokomela hore pula le hlebe matla di toto hona se fihla ka mafikeng di bule bua le hole ho hlokometseng hore di tla hlebe ne ha di shebile hona ka haro ka bophirima ho tla jwale hona ka haro ka le bua ho hlokomela fela e tlabele marumona le mane ho sane di tla hle di nana re pula tse matla di akaretsa boholo ba Freestata tse tse salba halna ya Lesotho ho tla jwale hona ka haro qabega tse tse salba hona ka haro theko ho nyolwa ho ya fika hona ka haro ho polokwane tse tse salba hona ka mafikeng ba shebile hona ka qabega ho theosa jalo tla fihla ka haro ka bophirima ho hlokomela fela e tlabele fela pula tse saeng kae ka thoko ho mabopo ho sentse o bana fela moe saeng kae ba bura bolipi ba tse hlokomela hore mafikeng dipula di tla hle di nika mahadima a kotsi ha se ka thoko ho mabopo ka bophirima ho ya jwale o tla fihla hona ka haro thekong e tlabele fela moya e matla dipula tse matla di hanele hona ka haro Freestata di naka mahadima a kotsi di kratente mahloki di hala Ari Samotho, Archibald Simba General Lona Son of Hlokomero Pole, Johannesburg, Pretoria Melody, the Town Hlokomera Feller Hatla Rita Fellow Shuman says letting Archibald Katoko Mabo, the Town Hlokomera Rate, Ditaba Fella class Fella who Limse Michanaka Fella Paka Pole, Ambassador Shibilonaka Apintone, Otato Futumale, whole Archibilona, Rivers Day, Lutajaka, Luanaka, or Maliting, Hlokomero Pole Fella Hosan Kai, Tarari Pahama, Hosani, Rishinzer Shibilona Bulba Freestata, Hlokomero high salary grati di rita fela ho mashome a mararo ka go fela re shebile khafrienete le hona ka re komane le teng hlokomela re tla hlotshise hona high sale Kimberley le teng tla hlotshise mafikeng Pole fela ho saeng ka sentse ke salbale ka ga le phalale sentse ke salbale hona ka re polokwane grati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse isipileng ka go fela re shebile ka Durban ho tla jalo hona ka mthata le teng hlokomela re tla hlopole re grati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse imene ka go fela re se re shebile hona ka ha o tsorem ho sentse ke salbale hona ka ha re ho bese voice ho hlokomela teng tla hlotshise hona ha tsale grati di rita fela ho mashome a marara ka go fela re shebile Rivers Daily Satellite ho ya hona le ka Venel teng hlokomela o tla hlotshise fela ho dikanetse di grati di rita ho mashome a mabedi a metse e tseletseng ka ofela Cape Town ho nyolwa jalo tla fela ka Springbok le teng tla hlotshise fela ho itekanetseng di gradi re rita ho mashome a mabedi a metse e robedi ka ofela ba bui tsa bui le pidi hakalo e be e tsokotso